Uhusiano mbaya kati ya baadhi ya makamishna wa tume hiyo na mwenyekiti Wafula Chebukati umechochea kujiuzulu kwa naibu mwenyekiti Connie Maina, Margaret Mwachanya na Paul Kurgat mapema hii leo. Watatu hao wamemlaumu Chebukati kwa matatizo ya umoja kati ya makamishna. Wiki jana afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba alienda mahakamani kupinga kulazimishwa kwenda likizo ya lazima ili kutoa nafasi kwa uchunguzi wa ununuzi wa vifaa vya uchaguzi. Mahakama ilitupilia mbali ombi lake. Chair versus CEO, a failure by any part of the units of the commission, in our it is considered view, is a failure of the entire commission. The challenges of the 2017 election call for the commission to self-reflect and to institutionalize best practices. However, the institution has continued to be dysfunctional, with arbitrary decision-making, leaking of internal documents to serve personal goals, and pursuing of personal interests, all of which are against the laid-down laws that govern the conduct of the Commission leadership and staff. This race to chase ghosts that don't exist needs to stop. The commissioners must all serve solely for the purpose that we were appointed for. We must banish external players from the commission boardroom and reclaim the commission's independence. For far too long and way too many times, the commission chair has failed to be the steady and stable hand that steers the ship in difficult times and gives direction when needed. Instead, under his leadership, the commission boardroom has become a venue for peddling money, misinformation, grounds for brewing mistrust, and a space for scrambling for and chasing individual glory and credit. Under the current commission leadership, we have had many instances where statements have been issued purporting to give a position of the commission. Yet, those statements are mispresentation of facts. The events of the last 10 days are clear manifestation of this dysfunction. Indeed, the commission is within its right to take disciplinary measures against any of its officers whenever necessary. The process of taking such measures are contained in the Commission's human resource manual and laws that govern its conduct. The removal of a Commission CA secretary is a weighty matter and is one that should not have been introduced as a by the way. At the same time, the Commission had a fixed date for its meeting, and the meeting of April 6th should have taken place on April 12th, when all 6 commissioners were in the country. Therefore, the events related to the purported vote have greatly shaken our already feeble confidence in the chair. Given this severe deterioration of confidence in the commission chair, we find our position as commissioners under his leadership no longer tenable. Consequently, we regret to announce our resignation from the Commission with immediate effect. We thank the people of Kenya for according us this noble opportunity to serve as commissioners of the IEBC. Ni kamishna huyo wa IEBC Margaret Mwachanya ambaye ni miongoni wa wale watatu, Paul Kurgat pamoja na naibu mwenyekiti Connie Maina, ambao wamejiuzulu mapema hii leo. Tukisalia na hayo, mbunge wa Kieni katika kaunti ya Nyeri Kaneni Kega amewataka makamishna wote wa IEBC wajiuzulu. Akitoa rambirambi kwa familia ya mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba, Kaneni amesema ni wakati wa IEBC kuvunjiliwa mbali na kuundwa upya. It's unfortunate that it has taken this long for the IEBC commissioners to resign. If you look back, look at the way that team was constituted. Look at the timelines that they also had before the election.
We had a very, very short time before when the commissioners were put in place and the time that we had the election. They didn't even have enough time to prepare. We even didn't have enough time to look at the commissioners, look at whether they are qualified for those jobs. Remember the commissioner who had dual citizenship the other day, who left. So, Chebukati, you have been wobbling, you have been unstable, you have not been coherent, you have not been forthright. And the best thing you can do, Chebukati, is to follow your commissioners. Resign. We need to have another team that will be heading IEBC. To me, I am proposing that we need to have a maximum of 5 commissioners. 1 chairman, vice chair, and 3 commissioners, period. We need to empower the secretariat. Make sure that we have a robust secretariat supported with only 5 commissioners who are meticulously recruited. We don't want to have a situation whereby we have commissioners from all corners of this country, you know. So to me, my plea to Wafula Chebukati, you are late. You are supposed to do the honorable thing, resign, and the other commissioners who are left, you should also resign so that we can have a clean slate. We can have a fresh beginning of IEBC, because we have a huge task ahead of you. There is the delimitation of constituencies that are supposed to happen any time after 2019, after we do the census. There is a lot of work. Maybe there will be a referendum in the offing. Tuelekee sasa katika kaunti ya Kwale ambapo wenyeji wamewakashifu makamishna wa IEBC kwa kukosa kusuluhisha matatizo yao bila kulumbana hadharani. Tobias Chanja amezungumza na wenyeji kuhusiana na masaibu ndani ya tume ya IEBC. Nimeonelea kwamba hilo swala kwanza wangelisuluhisha kwanza ndani ya tume, kwa sababu tume pia ina misingi na utaratibu wa kusuluhisha mizozo ambayo inapatikana kwa wanachama walioko ndani ya tume. Na hiyo ni imani yangu, na kwamba utaratibu huo ungechukuliwa ndani ya tume kabla kwenda mahakamani ama pokelewa sehemu nyingine. Na tunataka iwe na utaratibu huo kwa sababu tume ni taasisi ya umma, sio taasisi ya Chiloba wala ya Chebukati. Na kama taasisi ya umma, tume inakwenda na misingi ya kikatiba, ambayo misingi ya kikatiba inaelezea wazi wazi kwamba iko mizozo inayosuluhishwa ndani ya ya tume. Na kama basi ikishindikana ndani ya tume, bado pia kuna maelekezo kwa mizozo hiyo ndio kuweza kufika kwa tribunal ama kuweza kufika kwa mahakama. Mimi ni kwamba mizozo ya IEBC inaleta picha mbaya sana kwa sisi wananchi ambao tumeamini kwamba ilikuwa na hitilafu tangu kitambo. Sasa naamini kwamba ikiwa mizozo hii itaendelea, isuluhishwe kindani ama iweze kusuluhishwa na watu wengine wa nje. Kama koti zimeshindwa pia tujue, manake hiyo mizozo inaleta picha mbaya sana kwetu. Nao wengine wakataka kuvunjwa kwa tume hiyo ya mipaka na uchaguzi. Fanya si wananchi tuna lose confidence kwao. Sasa hata hizo next elections zikifika, mimi naonelea wabadilishwe. Sionelei kama hiyo paneli yao ni ya kufanya kazi vizuri. Inatia wasiwasi kidogo. Hii tunaonelea sasa imeleta picha mbaya kwa IEBC, na maoni naona hao watu wote wafai tu kuondoka wote. Alafu tuweze kupata watu wapya ambao watasimamia hiyo tume ya uchaguzi. Tumepoteza imani na wao kwa sababu ukisikia mmoja anasemekana amefanya ufisadi, sio mtu mmoja, ni hiyo nyumba yote imefanya ufisadi. Kwa hivyo ni waondoke, tupate watu wapya. Kutokana na maoni hayo, ni bayana kuwa suluhu ya haraka yafaa kupatikana. Tobias Chanji, KTN News, County. Tukisalia na hayo, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC James Oswago amefika mbele ya kamati ya bunge kuhusu
fedha za umma alikotoa maelezo kuhusu ununuzi wa vifaa vya kuwatambua wapiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2013. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Unit price of 432, which you are seeing here, is common to these kits and the ones in the original contract. Yes. The agreement was you will supply them at the same price. So FACE is now saying that, well, we brought those things to you at 432, but we incurred this additional expenditure. They could not have incurred that additional expenditure because already they were how are they bringing 30,000 kits in the first place? Number one. Number two, again, you'll have to call IEBC here. If it's forgotten, the one person I know will not forget is the chairman of IEBC. If Chiloba doesn't know, the one person I know does not know is the chairman of IEBC, what I'm going to tell you next. When it became clear, because when we had applied these things, they were supposed to be delivered by according delivery schedule. Yes, yes. When it became clear that FACE could not meet its delivery schedules, I talked to the chairman and I said, "Wana chairman tuko na shida. How do we fail FACE?" Me and the chairman agreed. We talked to an organization called IFS. IFS is the International Foundation for Electoral Systems. This was the official technology advisor to IEBC. If you look at reports, the Auditor General, you will find them saying, we did not agree to technical advice. The person who gives technical advice on ICT is IFS. So we went to IFS and said, can you help FACE bring these things to the country? Mr. Chairman, IFS said, yes, we will hire a cargo plane. Then we told FACE that manufacture those things. Don't bring them by sea. Those things will be airlifted for you at no cost to yourselves. FACE refused. FACE refused? Oh, yes. They refused. IFS agreed. And if everybody else in IEBC now cannot remember, I'm sure Chairman Isaac Hassan will remember. And his commissioners that we asked. Not the commissioners, Isaac, chairman, me and the chairman, because I know we are talking to people in IFS. They said, and we wrote memos, and the IFS said, yes, we can deliver them for you. Why are we doing that? If IFS had delivered these things, they would have arrived in the country at least 3 weeks earlier. If they had arrived 3 weeks earlier, the failure rate experience would not have occurred. And IFS was charged some cost? No, IFS supports IEBC in many areas. Okay. They agreed to support us from their own budget. Pro bono. This was a crisis and they agreed. Okay. Tuangazie tanzia sasa. Rais Uhuru Kenyatta ametoa risala za rambirambi na kutangaza msiba wa kifo cha mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba kuwa Wakenya wote kutokana na mchango wa kiongozi huyo aliyevuma katika siasa miaka ya 90 kwenye harakati za kukuza demokrasia humu nchini. Mzee Matiba was a true patriot who loved this nation. He was a nationalist who believed in hard work and building strong bonds of friendship for the betterment of all Kenyans. Indeed, Mzee Matiba was among the first sons of Kenya who formed that team that began to lay the foundation of our great nation. He initially played a key role as a teacher in Kangaru High School in 1960. Then in 1961 through to 1962, as an officer of higher education in the Ministry of Education. Later, as permanent secretary in the Ministry of Commerce, Industry, and Cooperatives. He also served this country as Minister of Transport and Communications, Minister for Health, and Minister for Culture and Social Services.
and without doubt, and it is known, he was also among the pioneering Kenya entrepreneurs with diverse interests, being involved in a number of companies such as the East African Breweries Limited and in the hotel and tourism industry. On the political front, he was at the forefront of shaping the political landscape of this country as we know it today. His call for multi-party democracy and his rallying cry of forward ever, backward never, helped transform our country to what it is today. With the passing of Mzee Matiba, the cruel hand of death has robbed us of a devoted leader, a mentor, who was a role model to many, including myself. Indeed, it goes without saying that he served his country and people with distinction. His accomplishments clearly demonstrate that focus, diligence, and determination pays. Those who knew him well benefited immensely from his selfless leadership and wisdom. As today we mourn the death of Mzee Matiba, to the family, we say, be encouraged that our prayers and those of all Kenyans will give you the strength and fortitude to move on. I conclude by saying that all of us who knew him are privileged that he lived amongst us, and we thank God for the time that we were able to share with him. May the Almighty God rest the soul of this great man, Mzee Matiba, in everlasting peace. Mwanasiasa mkongwe Kenneth Matiba ambaye alifariki jana alikuwa mwanasiasa aliyevunja rekodi kwa kujiuzulu uwaziri wakati wa utawala wa rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi. Alikuwa mwekezaji mkubwa, lakini anakumbukwa kupigania demokrasia ya vyama vingi humu nchini. Je, safari yake maishani na kisiasa imekuwaje? Paul Nabiso anaangazia maisha ya hayati Kenneth Matiba. Akiingia nchini kutoka London kwa matibabu mwaka 1992, Kenneth Stanley Njiru Njindo Matiba, mbunge wa zamani wa Kiharu na vile waziri wa zamani katika serikali ya rais wa pili wa Kenya Daniel Toroitich arap Moi, alipokea kwa shangwe na chereko kutoka kwa wafuasi wake. Baadhi wakawa na matumaini makubwa kuwa angeshinda katika uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Tumekuja hapa kushuhudia kwamba sasa tutakuwa na rais mpya, Kenneth Matiba, na tutaondoa serikali ya Moi na mikora yake. Mwenyewe pia alikuwa na matumaini kuwa angewakomboa wa Kenya. I recovered from that sickness. If it had not been for you, I would have died a long time ago because I was very, very sick. Matatizo ya Matiba na serikali ya Moi, ambaye alikuwa mkuruba wake tangu aingie bungeni mara ya kwanza mwaka 1979, yalianza pale Matiba alipojiuzulu wadhifa wa waziri baada ya uchaguzi wa KANU wa Murang'a mwaka 1988.
Matiba alikuwa waziri, lakini sera zake hazikuendana na zile za KANU na akaungana na mwanasiasa Charles Rubia kutaka kuwe na mfumo wa vyama vingi vya kisiasa nchini. Mwita was also the lawyer for both Kenneth Matiba and Charles Rubia. So when the two politicians were expelled from KANU and Matiba from the cabinet, they wanted to hold public rallies and they were ready to challenge. So they went to Paul Mwita and asked him to draft a letter for them to the president, telling them that they intended to exercise their right to associate and hold a public rally. So Mwita drafted that letter. It was signed by Matiba and Rubia, and it went out. And of course, Moi panicked. And from then on, actually, the momentum for change was heightened. Mwaka 1990 walipopanga kuwe na mkutano wa kisiasa katika uwanja wa Kamkunji, Nairobi, walikamatwa pamoja na Raila Odinga na kuzuiliwa na vyombo vya usalama. Hali ikawa mbaya zaidi kwa Matiba ambaye alipata kiharusi na akasafirishwa ng'ambo kwa matibabu. Wakati Matiba akipokea matibabu, wenzake wakiongozwa na Jaramogi Oginga Odinga, Martin Shikuku, Salim Ahmed Bamariz, Philip Gashoka na Masinde Muliro walikuwa mbioni kutaka vuguvugu la upinzani la Ford kusajiliwa kuwa chama cha upinzani ambacho kingekabiliana na KANU. Matiba aliporejea nchini mwaka 1992 alisisitiza kuwa angetaka kugombea urais na katofautiana na mrengo wa Jaramogi Oginga Odinga kuhusu namna ya kumteua atakayepeperusha bendera ya upinzani. Matiba alitaka wananchi waamue, lakini Jaramogi na washirika wake wakataka wajumbe wa kongamano maalum wateue mgombea huyo. Na kwa sababu hiyo Ford ikagawanyika mara mbili. Matiba akawa mgombea urais wa Ford asili, huku Oginga Odinga akiwakilisha chama cha Ford Kenya. Matiba alifaulu kuwaweka upande wake Joseph Martin Shikuku, Ahmed Bamariz, George Nthenge na Philip Gashoka, naye Oginga akasalia tu na Paul Mwite, Masinde Muliro, Gitobu Imanyara na James Orengo miongoni mwa wengine. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1992, Matiba alikuwa wa pili nyuma ya rais mstaafu Daniel Toroitich arap Moi baada ya kupata kura 1,400,000, huku Moi akipata kura 1,900,000. Mwai Kibaki wa Democratic Party alimfuata Matiba kwa kura 1,000,000 na ya Jaramogi Oginga Odinga akawa wa 4 na kura 900,000. Matiba aliongozana na Kibaki na Jaramogi Oginga Odinga kupinga ushindi wa Rais Moi na kusema kuwa uchaguzi huo ulikumbwa na udanganyifu mwingi. Alipeleka kesi mahakamani, lakini ikatupiliwa mbali kutokana na makosa ya kikanuni mahakamani. Katika bunge la 7, Matiba hakutaka kujihusisha katika shughuli hizo na hata hakutaka kuwa kiongozi rasmi wa upinzani bungeni, kwani walipata viti sawa na wajumbe wa Ford Kenya ya Jaramogi Oginga Odinga, ila alikuwa na hasira dhidi ya utawala uliokuwepo mosi hizo. I think at one time it was being suggested that we revolve. This year it's for Kenya, this year is for Asili. But before all that could sort of crystallize and resolve itself, Matiba decided he didn't want to take part in the proceedings in Parliament, so he couldn't become leader of the official opposition, so naturally Ford Kenya took it up. And Jaramogi became the official leader of the opposition. Kutokana na hilo, Matiba aliharibu stakabadhi zake za kura na kukataa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1997 katika chama cha Sabasaba Asili. Wakati huu aliyekuwa katibu wake mkuu Martin Shikuku alikuwa amempokonya chama cha Ford Asili na hata akakitumia kuwania urais mwaka wa 1997. I will not support anything to do with that election. Matiba baadaye aligombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 na kupata kura
8,000. Matiba ambaye alikuwa katibu katika Wizara ya Elimu mwaka 1963 alikuwa kiongozi wa kwanza mchanga zaidi kuwa na wadhifa mkuu serikalini wakati huo. Aliondoka serikalini na kujiunga na sekta ya biashara na viwanda, na kati ya majukumu muhimu aliyofanya wakati huo ni kuwa mkuu wa kampuni ya pombe ya Kenya Breweries. Aidha, aliwahi kuwa mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini KFF. Matiba aliyekuwa tajiri wa kutajika katika kanda ya Afrika Mashariki alikabiliwa na changamoto nyingi kutokana na upinzani wake dhidi ya utawala wa KANU siku hizo, na miliki zake za biashara zikaporomoka. Kutokana na mateso aliyopata, mahakama iliamua mwaka uliopita Matiba afidiwe shilingi milioni 900 za Kenya. Viongozi kadhaa wamekuwa wakimtembelea Matiba kumtakia heri kabla afariki, wakiwemo Rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta, kiongozi wa NASA Raila Odinga, hali kadhalika naibu rais William Ruto. Matiba katika uhai wake aliwahi kuhudumu katika wizara za biashara na viwanda, utamaduni na masuala ya kijamii na ile ya afya, na amechuana na dunia kwa miaka 85. Ni muhimu kutaja kuwa amekuwa katika mapambano ya kidemokrasia kwa miaka mingi, na japokuwa hakuona milango ya ikulu, juhudi zake za kimakusudi zilikuwa dhahiri. Paul Nabiswa, KTN News. Mola ilaze roho yake mahali pema peponi. Ndo hapo sasa mkuu wa kitengo akiandaa taarifa, historia inatiririka tu. Tunapumzika kidogo na rejea hivi punde na taarifa zaidi. Usiondoke.